Kiwedde nkusaba okkirize nzikirize abantu ntegeeze bano abantu bonna abali wano olunaku lwa leero ffe nga Bannalubaga North tuli beeteefuteefu okutambulira wamu ne Kanisa. Ng'omubaka w'ekitundu kino twalina omulimu omunene gwe twaliko ogw'okugezza kathedro yaffe eno era nkukakasa nti nja gukulemberamu ng'omubaka tube nga tugutambuza. Ensonga endala baddawo nga ntudde n'enfuna akasimu okuva ew'omukulembeze waffe ow'ekibiina kyenvamu ekya National Unity Platform era ebbanga ddene tubadde nga tumulaba wano ng'ajja nga ne bwe twali tugenda mu kalulu kano akataali kangu bwe waali wabula wiiki twaliko wano era Bishop waffe Bishop Sylvester Kisitu ye yamuwa blessings ezasembayo ate era nga ffe Abannayuganda abasinga obungi tukkiriza nti akalulu yakawangula lwakuba baatubbako kabbe. Sebe ebyo siyinza butabyogera ate era naye ansabye ntegeeze abantu bonna abali wano nti mweteefuteefu okutambulira wamu ne Kanisa. Babaka bannange tweyanziza nnyo okuba nti musobodde okujja okubeera naffe wano olwaleero ate era tusabe Omukama Katonda atuzzeeyo bulungi. Akadde akampeereddwa katono naye mukkirize awe baŋŋambye mpite minisita ow'ekikula ky'abantu owa ethics and integrity abakwasisa empisa sebo nyabo tukwaniriza. We are grateful to have you here. N'abakulembeze b'eddiini bonna abanjuddwa muganda wange mu Bwakatikkiro Joseph Muvawala, Minisita nyabo minisita, omukubiriza olukiiko lw'abataka, Lord Mayor, abakulu mwenna nga bwe babanjudde mbassaamu nnyo ekitiibwa. Era ono omuto wange ow'ebusoga ayagala nti ate mbiddemu ng'ate omwanjuzi ono abantu bonna yabamenya amannya. Tewali n'omu yafuuse kintu kirala okuva lwe bamwanjudde. N'olwekyo mwenna bassebo ne bannyabo mbassaamu nnyo ekitiibwa. Ndi musanyufu nnyo okwetaba mu mmisa eno n'okubeerawo nga Ssaabasumba Muzeeyi atuuzibwa. Tukwaniriza nnyo ssebo era tukukulisaayo Tanzania gy'omaze emyaka emingi ng'oweereza. Na mimi pia nasalamia wageni kutoka Tanzania. Namusaabagenyi abalala bonna abazze omuli ne Ssaabasumba Makarios amaze ebbanga ng'akuuma entebe ya Ssaabasumba okuva Ssaabasumba Yona Lwanga lwe yatuva ku maaso. Okusooka byonna nkutuusaako okulamusa kwa Ssaabasajja Kabaka. Antumye nnyo okukulaba, akuyozaayozezza nnyo era akwagaliza obuweereza obujjudde ebibala. Okuviira ddala emabega naawe ng'okyogeddeko, Obwakabaka bubadde n'enkolagana ey'amaanyi n'Eklezia ya Orthodox mu bakulembeze ate n'abagoberezi baayo. Kitwetaagisa okunyweza enkolagana eyo olwo ffenna tuganyulwe. Obwakabaka bufa ku nnono, ku buwangwa, ku byafaayo, ku mpisa n'embeera z'abantu mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Klezia yo etulyowa omwoyo n'okutukwasa ekkubo erituzza eri Katonda. Kyokka Obwakabaka ne Klezia byombi emirimu gyabyo gitambulira ku muntu. N'olwekyo enkolagana bw'ebeera ennungi
tujja kuba n'abantu abafa ku ggwanga lyabwe lino Katonda lye yabawa. Obanga Obwakabaka ne Eklezia byombi bifa ku muntu, tulina okukwatiza awamu okumukolerera omuntu n'okumulwanirira. Obwetaavu bw'abantu bukyali bunene ssebo nga bw'owulidde ku ludda olw'ebyobulamu, ebyenjigiriza, ebyenkulaakulana, era tusaana okulwana emisana n'ekiro okukola ku bwetaavu obwo tusobole okulongoosa embeera. Mu ngeri y'emu Obwakabaka ne Eklezia bisaana okukolera awamu okulwanirira eddembe ly'abantu. Ensangi zino waliwo ebintu bingi by'owulidde bye bakugambye ssebo, ndowooza naawe obadde obigoberera. Abasibibwa mu makomera, ababonyaabonyezebwa, abamu babasunako n'ennyama ku magulu. Ndowooza obadde obiraba ng'oli Tanzania eyo. Abalala bali eyo mu makomera. Abalala bababbako ettaka lyabwe. Ne Eklezia eno bayinza okugibbako ettaka. Bayinza okugibbako ettaka. Embeera ey'engeri eno tusaana okugirwanyisiza awamu, kubanga bw'esajjuka tetaliza munene na mutono. Awo nno ssebo ogidde mu kiseera kituufu. Tudde mu ntebe ey'abasajja abazira, naawe obamanyi era obatubuulidde. Tebaayabuliranga bantu mu mbeera zonna. Ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka n'abantu ba Buganda, ate ne ku lwange nkusuubiza ssebo Ssaabasumba enkolagana ennungi ate ey'obwesimbu. Nkimanyi nti obukulu bubeeramu ebisoomooza, naye era enkolagana ennungi etusobozesa okutema empenda ey'okuvvuunuka ebisoomooza ebyo. Nziramu okukuyozaayoza ate n'okukwagaliza obulamu obulungi, eddembe, essanyu ate n'obuweereza obulungi. Maintain and to strengthen that relationship. While the kingdom is about heritage and culture, and the church is about salvation, we both serve humanity. The cooperation between the kingdom and the church will enhance the delivery of essential services, especially in areas of education, health, and economic empowerment. There is also the need to work together for the good of humanity, especially with regard to protection of human rights. Arbitrary arrests and torture are common these days. Land grabbings are rampant, and even evictions. Joint efforts are required to reverse this trend, because these violations will eventually injure every side, big or small. You have stepped in the shoes of courageous and generous men who never abandon their flock and the ordinary citizen. I wish to assure your grace, your eminence, of the support and cooperation of the Kabaka's government and my own support and cooperation. Kandekerera awo ssebo eno gy'ozza abantu abasinga bawulira Luganda na Lusoga. Ndowooza ebyo binaamala nga bw'oli omugole awulira bitono, naye tujja kunyumya. Tukwagaliza obuweereza obulungi nga Mukama yakulembedde. Ayi Katonda kuuma Kabaka waffe. How will you feel really? Even nowadays, there are those who say, when are you dying? Even in churches, say, oh, your Bishop Awanga, when is he dying? So we can take his word. We see, but as a loving father, he gave his son his share of inheritance because the son was tired very much, being asked questions by the father. What time have you come inside the house? What? I said, I'm tired to be asked, which time is this?
I want to give me mine so I can go and live my life the way how I want it. But the loving Father gave him his shares, and he left for a far country to enjoy his dream life. As you know, he was from very rich family. He was not used to work. Atamanyi kutuyana, kukalukana. He was working, and really, the food he was eating was not enough. He was feeding the animals, and he admired the food of the what? Of the animals. So one day they got him eating the food of the animals. Later on, he asked himself, why am I suffering? I will go back to my father. They have everything. And I will tell him, Father, please accept me as one of the workers. I did sin against you and heaven. But as a loving parent, always he was walking around thinking that maybe one day his son will come back. When he was going around, he saw maybe that is my son, because he had changed. His physical appearance was not the way how he was. Then when he realized his only son has come back, the father ran more than the son. And then he embraced him. But he said, no, father, me, I'm stinking. And then he said, forget what happened. He said, please make me one of those workers. So he said, please take him to the shower, wash him, and put him a very nice clothes, put even a ring, and they say even kill the fat cow. They did. They started really the feast of the return of the prodigal son. His brother, older than him, he had people singing. I said, what is going on there? Then some workers said, it is your brother, he's back. Why? Because your father is very, very happy for his return. The son was not happy. So I've been with you, father, all those days. Even like a small mbuzi, a small goat, you could not slaughter it. So I enjoy with my friends. He says no. You see, the loving father came and begged him and told him, please, come we share the what? The joy. Your brother is back. He was dead, now he's alive. I want all of us to think very well, even in our daily lives. There are those, either we are bishops, either we are priests, either we are leaders. There are those really who wish us to remove from the chair. When are you going? They say change, change, change. Yes, change is very good. But we want to change to start from other people. But we should wish that change to start for ourselves. I will go to another country. I will do this. Let him go out from the chair. That and that. If change doesn't start from ourselves, it is like a shadow. When you walk, the shadow follows you. Whether you change the president, whether you change the bishop, whether you change the mufti, whether you change the kabaka, whether you change the what,
If you yourself you don't, wherever you go, the shadow will follow you, no matter where you go. So before we seek change from other people, let that change start from us. So we see this prodigal son. To assume this office at a time when the country is at crossroads. I know you are very conversed, you are well conversed with the canon law because you studied it very well. And the canon law is the foundation of humanity. And that's the reason it is even enshrined in our Bill of Rights in Chapter 4 of our Constitution. Those of you who have read the Constitution, Article 20 provides that rights are inherent and not granted by the state. That is so fundamental, that these rights are God-given. But we are at a situation where human dignity is not respected. We expect wise counsel from you, guidance, and to be a vanguard of rule of land constitutionalism and the rights of Ugandans, just like your predecessors did. I grew up in this area. I treasure so much the values those people espoused and championed. The late Bishop Nanchama, your immediate predecessor. And the reason, actually, as the leadership of Kampala, we decided to immortalize them in Kampala by giving them roads, naming them, getting roads for them. So we hope you will use this particular position to guide the nation on those values of social justice, equality. There is abuse of rights, and so on and so forth. And just kankogerengansi ngowe Kampala nga maliriza ebigambo byange. Mpulidde ennaku nga njogera ku bwenkanya because it's decreed in the canon law. We must be just to one another. Owekitiibwa nnyo Archbishop. Mu Kampala tukyalina challenge eya eddembe ly'aba urban poor. The urban poor. Mbadde nzija wano ku makya amasimu nga ganzita Vice President nga amasimu ganzita abagagga balumbye paaka enkadde ekiro ekikeesoza olwaleero kufuumuulamu ate abataxi mu paaka baagigula. Kakati nzija eno abataxi bangamba batutwala ate nga nyina okujja ku mukolo ogw'ekitiibwa guno mu nsaasire. So tukusaba ssebo mukadde waffe Archbishop okugayidinga Your Excellency Vice President, let these issues be addressed. Street vendors are not criminals. Let's get alternatives for them. Let's respect the urban poor and work for them. Let's expect humanity in this country. Eddembe ly'obuntu abantu abakubiddwa emisaayi abakubiddwa bati emisaayi gitiriika abantu bafiiriddwa baabwe ebintu ebyo nga tuzze eri Omukama tubyenenye eggwanga tulyeyagaliremu paka ffenna lwe tunaagenda kubanga ffenna okuva wano tugenda ffenna abali wano essaawa yonna tugenda ensi tugenda kugivaamu naye tugiveemu nga tutambudde bulungi ne basaabaze bannaffe. Omukama akutukuumire akusobose okuweereza obulungi. Ssaabasajja Kabaka afunvuwe kyabazinga. Thank you. Nze nkyali mugole. Obugole bubooma. Naye buzito. Onyambe bwo nti kulako amangu. Y'ofuuka Archbishop. Okujja kwaffe wano UJCC Intelligence Council nga mutuyise ku mukolo guno ne tusobola okujja kulaga akabonero nti tuli beetegefu okukolagana ffenna naawe ne bwe tuba tukolagana ne bakadde baffe ne mukadde waffe b'osikidde. Tujjukira bulungi mukadde waffe gonabanga enkolagana gyakolanganamu n'enzikiriza zonna mu kwaŋŋanga ebizibu n'okutebenkeza eggwanga lyaffe Uganda. Tukwesunga okulaba nga tujja kwongera okukolagana obulungi ntwala omulimu guno mu maaso. Oliraano gwokya bbiri olubaga kumpi wali ate na wano byonna ebitukwatako ebikwata wano bikwata ku mmwe naffe bitukwatako eri bitukwatako eri nammwe bitukwatako wano. Tusuubira okujja kutambulira wamu fulungi
okulaba mutambuza omulimu omulungi ddala. Bassebo bakadde bange aba Orthodox Church abali wano mbeebaza nga bwe ndi omugole okulaba nga mwasobola okujja ku mukolo gwaffe Lubaga nga ntuuzibwa n'obuwagizi bwe mwalaga nga mubaddewo n'ebirala byonna ebirungi mwandeetera. Nange kikyongera okuŋŋumya, tujja kwongera okukolagana obulungi. Your Excellency, tukwebaza okubeera nga osobodde okujja wano. Ate n'oli waliwo, ate ne Lubaga waliwo. Era nakyo kiraga nti gavumenti neetegefu okukolagana n'enzikiriza. Kabonero kalungi. Tusaba nga bwe batugetegeeza ku luli bwe tuba nga tulina bye tulowoozezaako ebiruma abantu oba ebibasanyusa bye twagala okubatuusaako omutima ogw'obwagazi guno n'okumanya obukulu n'obuvunaanyizibwa bwe tulina mwongere okubiwuliriza n'okuyamba okubiteeka mu nkola eggwanga libeere essanyufu libeere bulungi. Ffenna abooluganda tuli bantu ba Katonda, twongere okwesabira n'okunywera n'okwefuga okubeera nga titutaataagana ng'abaana ba Katonda b'eggwanga erimu. Akabonero kano ke tuliko kaakati Katikkiro wa Buganda ng'ali wano ng'ateredde ng'alinaanye Butikkiro nga tewali kuba munne Kikonde. Butikkiro byetuufu butuukiro katwikiro njabbiiga mpola mpola nga tuli kuba munne Kikonde nga naffe wali tutudde niraanye Sheeka ne Bishop Mutebi tulinaanyiganyizibwa n'abalala ne Episcopal Conference Kabuuta ali wali kugamba olabira ddala nga bano ekifaananyi kino ekiri wano nga bwe tutudde nga twogera kaati nga Lord Mayor bw'ayogedde ne bwe tuva wano bwe tutuuka eyo gye tuli wansi tusigale nga tuli bwe tuti. Uganda ejja kubeera nsanyufu era nnyo. Mwebale nnyo okutegeka abategesi obulungi bwe muti. Mbaagaliza emikolo giggwe bulungi ate mu maaso awo twongere okutambuza obulungi emirimu gya Katonda. Omukama abeere nammwe.